Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Naro
Bhagavatamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraya Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10. Bhagavatam is the answer to all questions. Text number 19. Мы читаем вторую песню Шримад Бхагаватам, главу 10. Бхагаватам отвечает на все вопросы. Текст 19. Vivakshor Mukato Bumno Vanir Vag Vyaritam Tayo Jale Chetasya Suchiram Niroda Samajayata Vivekshor Mukato Bhumno Vivekshor Mukato Bhumno Vanirvak Vyaritam Tayo Vanirvak Vyaritam Tayo Jale Chetasya Suchiram Jale Chetasya Suchiram Niroda Samajayata Niroda Samajayata Vivakshor Mukhato Bhumno Vanirvak Varitam Tayo Jale Chetasya Suchiram Niroda Samajayata Vivikshor Mukato Bhumno Vanirvak Varitam Vayo Jale Chetasya Suchiram Nirata Samajayata Vivakshor Mukato Bhumno
Vivaksha. where there was a need to speak. С помощью чего говорят? 有说话的必要时， Mukata, Мухата from the mouth. изо рта. 从嘴里， Bumna, Гумна of the Supreme. Верховного. 至尊主的 Vani, Вани fire, or the controlling deity of fire. огонь, контролируемый Богом огня. 火或者控制火的神明， Vak, Вак vibration. вибрация. 震动， Vyaritam, Вьяритам speeches. речь. Tayo, Тайо by both. обоими. Jale, Джале in the water. в воде. 在水里， Cha, Ча. however. Однако. 但是 Etasya, Итасия of all three. Of all these.所有这些， Suchiram, Сучирам. very, very long time. Очень долгое время. 很长很长时间， Nirodha, Нируда suspension. 暂停， распространялась. Samajayata, Самаджаята continue. продолжалась. 继续， Translation. When Перевод. the Supreme desired to speak, speeches were vibrated from the mouth. Then the controlling deity fire was generated from the mouth. But when he was laying in the water, all these functions remained suspended. 译文：当至尊者想要说话时，嘴就发出言语的声音震动，接着负责控制说话的火神从他嘴里产生出来。但当他躺在水里时，所有这些功能都处在暂停的状态。 Purport by Srila Prabhupada. The peculiarity of the gradual development of the different senses is simultaneously supported by their controlling deities. It is to be understood, therefore, that the activities of the sense organs are controlled by the will of the Supreme. The senses are, so to speak, offering a license for the conditioned souls who are to use them properly under the control of the controlling deity deputed by the Supreme Lord. One who violates such controlling regulations has to be punished by degradation to a lower status of life. Consider, for example, the tongue and the controlling deity Varuna. The tongue is meant for eating, and men, animals, and birds each have their different tastes because of different licenses. The taste of human beings and that of the swine are not on the same level. The controlling deity, however, awards or certifies a particular type of body when the particular living entity develops a taste in terms of different modes of nature. If the human being develops taste without discrimination, as does the swine, then the controlling deity is certainly certified for the next term to award him the body of a swine. The swine accepts any kind of foodstuff, including stools, and a human being who has developed such indiscriminate taste must be prepared for a degraded life in the next life. Such a life is also God's grace, because the conditioned soul desired a body like that
for perfectly tasting a particular type of foodstuff. If a man gets the body of a swine, it must be considered the grace of the Lord, because the Lord awards the facility. After death, the next body is offered by superior control, not blindly. A human being, therefore, must be on his guard as to what sort of body he's going to have in the next life. An irresponsible life of indiscrimination is risky, and that is the declaration of all scriptures. 要指每一个感官都有控制它的神明，而每一个神明都监督着他所控制的感官的逐渐发展。因此要明白，感官活动受至尊旨意的控制。可以说，至尊主给受制约的灵魂提供感官，并授权负责控制感官的神明加以管理，以使受制约的灵魂能正确地利用感官。违反管理条例的人会受到惩罚，被降级到更低等的生命状态中。让我们以舌头和控制它的神明把朱纳为例思考一下。舌头是吃东西的工具，人、动物和飞禽因为被允许吃的东西不同，所以有不同的味觉。人和猪的味觉不一样。负责控制的神明按照各个生物在物质自然属性的影响下，培养出不同喜好，赐给他们不同种类的躯体。人如果培养出猪的喜好，不加分辨，什么都吃，负责控制的神明就会在他下一次投生时赐给他猪的躯体。猪什么都吃，甚至包括粪便。人如果培养出这样的习惯，那么下一世就会在更低等的生命物种中投生。这也是神的恩典，因为是受制约的灵魂自己想要用那样的躯体去品尝某类食物。一个人如果得到猪的躯体，必须要知道那是至尊主的恩典，因为至尊主按个体灵魂的愿望给他提供便利条件。死亡之后会再得到什么样子的躯体，要由更高的控制神明来决定，而不是随便得到的。因此，人必须要小心，他下一世会得到什么类型的躯体。所有的经典都说明，不加分辨、不负责任的生活太危险了。Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Sukadeva Goswami is describing the development of the Virata Purusha at the time of the creation. Шукадева Госвами описывает возникновение вселенской формы на процессе творения. So in the verse today, we hear how the Supreme desired to speak, and the result was that the vibrations came from the mouth. Сегодня мы слушали о том, что когда Господь желает говорить, речь выходит из его рта в виде вибрации. And at that time also the controlling deity was generated from the mouth. И контролирующее божество также воссоздается из его рта. Prabhupada's purport points out to us that the senses are given to us by the grace of the Supreme Lord. И комментарий Прабхупада говорит, что все чувства даны нам по воле Господа. One of the names of the Supreme Lord is Rishikesha. And Rishi means the senses and Kesha means the proprietor. So the proprietor of the senses is actually the Supreme Lord. Одно из имен Господа — это Хришикеша, то есть тот, кто управляет чувствами. Таким образом, чувства контролируются Верховным Господом, возникают из него. Rishikesha Rishikena Sevanam Bhaktir Uchate. Devotional service is described
that we're meant to use our senses in the service of the Supreme Lord. В преданном служении говорится, что мы должны использовать наши чувства в служении Господу. And when we don't use the senses in the service of the Lord, then we use them for our own sense gratification. Если мы не используем чувства в служении Господу, то мы используем для чувственного наслаждения. And when we do that, we get punished for that. Если мы так делаем, то мы получаем за это наказание. And the punishment is often that we're put into the lower species of life. Наказание состоит в том, что мы рождаемся в низших формах жизни. Srila Prabhupada talks in the purport about how people may have the desire to taste too. Например, Прабхупада говорит в комментарии, что некоторые формы жизни любят есть испражнения. Некоторые виды жизни любят поглощать такую ужасную пищу. Они едят не только мясо, рыбу, яйца, но также и другую пищу, которая вообще выглядит отвратительно. И вот если мы используем язык без... Если наш язык не различает, что есть, то наше тело... разрушается таким образом. То есть человеческое тело не приспособлено для таких видов пищи. Наше тело приспособлено для вегетарианской пищи, для зерновых, овощей, фруктов. Человеческое тело устроено так, что человек должен быть вегетарианцем. Однако те, кто не следует вегетарианству, в следующей жизни родятся животными. Of course, people say, "Oh, that's all mythology. We don't believe in it, that you can take birth like that." Некоторые говорят, это все очень умозрительно, мы не видим, что мы принимаем такой вид жизни. У нас только одна жизнь, и все заканчивается вместе с ней. Однако в Священном Писании мы имеем такую информацию, что наше тело просто как вместилище для вечной души. И после этого тела мы получаем следующее тело согласно нашей карме и квалификации. Иногда мы идем в высшие формы жизни, а иногда в низшие. And it's described how even big demigods who were situated in the heavenly planets, how they became degraded into lower species of life. Видим, что даже полубоги, живущие на райских планетах, могут деградировать до низших форм жизни. We know from Damodar Lila that there were two sons of Kuvera who were drinking, intoxicated, and going naked in a holy place. Мы из Дамодара Лилы знаем о двух сыновьях Куверы, которые пили спиртные напитки, интоксикации и ходили голыми прямо на райских планетах. So Narada Muni gave them mercy and he put them into the body of trees. И Нарада Муни оказал им милость и поместил их в тела деревьев. Because trees stand naked, they will stand. Поскольку деревья неподвижно стоят без одежды. Just like if you dig a hole, put your feet in the ground and stand there, then you just stand, you don't move. So trees, they have that kind of body. Вот, например, если вы встанете ногами на землю и будете стоять неподвижно, это вот так стоят деревья. Это наказание за греховную деятельность.
the two sons of Kuvera were put into the body of trees, and they had to stand as trees for a long time. И сыновей Куверы поместили в тела деревьев, и от деревьев очень долгая жизнь. And it wasn't until Lord Krishna came there in the form of Damodar, and he pulled over the two trees with the mortar, and then the two demigods came out from the tree. Это продолжалось до тех пор, пока не наступила Дамодара Лила, и Господь в форме Дамодары опрокинул деревья с помощью ступи, и от них не вышли два полубога. He was very inclined to sense gratification. So his guru cursed him to become a pig. Например, Индра, это царь райских планет, однако он очень склонен к чувственным наслаждениям, и однажды его гуру проклял его родиться в теле свиньи. And Indra had to take the body of a pig, and he was living in the pig house with all the pigs. И Индра получил тело свиньи и жил в свинарнике вместе с другими свиньями. And after some time, the guru came and told him, he said, okay, you've been a pig long enough, now you can come back. И вот однажды его гуру пришел к нему и сказал, ну все, ты достаточно побыл свиньей, давай возвращайся назад. But Indra said, oh no, I'm happy here. Однако Индра сказал, нет, я очень доволен. He said, I have my family here. У меня здесь семья. I have big wives, many wives, and I have many children here. У меня жена поросюшка и детки и And поросятки. every day I'm getting big buckets of food. The farmers bringing me big buckets every day. И каждый день мой хозяин приносит мне целое ведро еды. I'm okay here. I don't want to go anywhere. Индра сказал, у меня все нормально, я никуда не хочу. So this is the nature of this is the nature of life, that whatever situation we're in, we're thinking, oh, it's not so bad here, I'm all right here. Вот такова природа человеческой жизни. В какой бы ситуации мы ни находились, мы считаем, да, все нормально у меня здесь, все хорошо. Oh, it's okay, the sun is shining, the trees are there, there's flowers, there's fruits. Мы думаем, да, все хорошо, смотрите, солнышко сияет, деревья, цветочки, We don't see that фруктики. the material body is aging, and one day you're going to have to give up the body. Мы не понимаем, что человеческое тело, когда придет конец, и мы оставим это тело и примем другое. So we're advised here to be very cautious about our activities in this life. Поэтому мы советуем вам быть очень осторожными в своей деятельности в этой жизни. Because the activities and the consciousness which we cultivate in this life will determine our next birth. Поскольку наша деятельность приводит нас к следующей жизни. Srila Prabhupada often talked about how people have their cars. And they're fond of their four wheels. They go everywhere on their four-wheeled cars. Например, Прабхупада часто говорил, что у людей есть машины, и они очень их любят, и всюду ездят на 4 колесах. But he said 4 wheels. He said the dog is on 4 legs and you're on 4 wheels. Он всегда говорил, собака бегает на 4 ногах, а вы на 4 колесах. But the activities are the same. The dog is thinking, where is food, where is sleep, where is sex, and the man is also thinking the same thing, driving his car. Собака думает только о том, где еда, как мне защититься, где секс, и человек, который едет в машине, думает о том же самом. And so the consciousness is not different, although you have the human body. If we don't use it properly, then in the future we will be degraded into lower species of life. Вот видите, сознание у них одинаковое, поэтому если мы не будем использовать свою жизнь по назначению, то в следующей жизни мы деградируем.
狗一样。 It was said there was one man, he was a very prominent politician in a very powerful country. He was the leader of a nation. But after he died, the astrologers predicted his next birth. Был однажды один политический деятель, и он был лидером целой страны. И вот когда он умер, его астролог предсказал ему его будущую жизнь. This man, previously he was so prominent, he was worshipped and honored by so many people. Next life, he became a dog in Sweden. Вот, и этот астролог сказал, в этой жизни этому человеку поклонялось такое множество людей, а в следующей жизни он будет собакой. So that is the destination of people who don't use the human body properly. Это судьба тех людей, которые не используют свою человеческую жизнь по назначению. They don't have any belief in any future. They don't believe in any kind of practice of religion. They just simply think life is for sense gratification. Мы не верим в какие-то религиозные практики, не верим в Бога и думаем, что жизнь только для чувственного наслаждения. So there are many examples of people who experience the next birth. Существует множество примеров того, как люди получали опыт следующей жизни. A great king, but he retired from the throne. He gave up his kingdom and went to the Himalayas to do austerities. Например, царь Бхарата был великим царем. Он оставил свой трон, оставил свое царство и удалился в Гималая. But in the course of doing his austerities, he became attached to a deer. Но в течение этой своей аскезы он привязался к оленю. He saved the life of a little deer, and he became very affectionate to the deer, and it disturbed all his meditation. Он спас олененка и очень привязался к нему, и разрушил таким образом всю свою медитацию. And Bharat Maharaj had the misfortune to fall from a cliff, and when he fell from the cliff, his mind was simply thinking of the deer. Вот однажды он шел по лесу и упал в какую-то яму, и в этой яме последнее, о чем он думал, был олененок. And next life he had to take birth as a deer. И в следующей жизни он родился оленем. And he had to. He was, however, because he was an advanced devotee, he was blessed with memory of his past life. Однако, поскольку он был очень возвышенным преданным, он мог помнить свою прошлую жизнь. Обычно мы забываем свою прошлую жизнь и ничего не помним. Changing the body, Lord Krishna arranges that the person will remember the previous life. Однако иногда Кришна устраивает так, что человек помнит, кем он был в прошлой жизни. So Bharat Maharaj got the memory, although he was in the body of a deer, he remembered what had happened to him. И Бхарата Махарадж, несмотря на то, что он был в теле оленя, помнил о том, что случилось с ним в прошлой жизни. And he regretted that he had to waste time. He had to take birth as a deer and live in the deer body for some time until he again came back to a human form of life. Он помнил о том, как он попал в тело оленя, и постарался в следующей жизни получить человеческое тело. Because it's only in the human form of life that one can achieve self-realization. Поскольку самопознание можно достичь только в человеческой форме жизни. So in his next birth, Bharat Maharaj became Jat Bharat. He became the son of a Brahmana. И в следующей жизни Бхарата стал Джадой Бхаратой, сыном Брахмана. The word Jat Bharat means he was a stupid person. He was like a foolish person. Джада — это значит, глупенький дурачок. But he behaved in that way just so that his father would not be too much attached to him.
И он вел себя таким образом для того, чтобы отец к нему не привязывался. He knew the danger of family life, that you get very attached to the children. Он хорошо знал об опасностях семейной жизни и о том, что будет, если вы So очень привязаны к детям. Bharat was always doing the things the wrong way. He would do stupid things. And the father just understood, oh, this son is stupid. I cannot do anything with him. He's useless. Он специально делал всякие глупости, и отец его решил, ну, мой сын совсем дурачок, мне с ним ничего поделать нельзя. Like his father would tell him, after you go to toilet, you need to wash. So he would wash first and then go to toilet. Например, отец говорил ему, после того, как ты сходишь в туалет, ты должен помыться. Однако он наоборот, сначала мылся, а потом шел в туалет. Father would tell him, eat with your right hand, and he would eat with the left hand. Отец говорил ему, ешь правой рукой, однако он ел только левой рукой. So he do everything the wrong way. То есть он все делал наоборот. Father thought this boy is stupid. He's hopeless. I can't do anything with him. И отец решил, ну, я с ним ничего поделать не могу. Он совсем дурачок. And this way Bharat was able to leave home and he was able to wander and achieve perfection. И таким образом Бхарата смог покинуть дом, отправиться странствовать, и он достиг совершенства. So there's many examples of people who had near-death experiences. Есть много примеров людей, которые получали подобный опыт. Critical condition during an operation, maybe they're undergoing surgery and they're almost at the point of leaving the body. Например, люди, которые находятся в критическом состоянии, например, во время операции, тоже покидают свое тело. Experience of their spiritual body leaving the material body. И они испытывают этот опыт, как душа, о том, как душа находится в теле, в материальном теле. Traumatic situations, maybe they were in some serious accident and they were almost dead. Иногда люди попадают в какие-то аварии серьезные, получают травмы и уже почти умирают. So they have visions of how they were out of the body and they could see the material body. Они видят, как душа выходит из тела, они видят свое материальное тело. So there are many people who have memories from their past lives. Sometimes young children, they can remember their previous lives. Например, маленькие дети помнят свои предыдущие жизни. То есть есть множество примеров этого. There's one very famous professor from the USA who made a lot of studies. He's written a lot of books. He's compiled a lot of evidence. People who have memories from their past lives. Вот один из профессоров, очень известный в Америке, который написал множество книг об этом феномене, собрал множество случаев о том, как люди испытывали опыт нахождения вне тела. То есть это не просто какой-то глупый способ, не просто предположение, это научно доказанная вещь. То есть мы должны очень хорошо понять, как же мы должны использовать свою человеческую жизнь. Если мы используем жизнь не по назначению, то мы можем попасть в низшие формы жизни. Таким образом, это огромный риск. Если мы в следующей жизни попадаем в тело собаки или свиньи, это неподходящее положение. Это не то, что от нас ожидается. Человеческая жизнь дана для того, чтобы стать свободными от рождения и смерти. И мы легко можем это сделать, практикуя сознание Кришны.
Это правильное использование чувств. We use the senses in the service of the master of the senses. Мы используем чувства для того, чтобы служить владыке чувств. Any questions? Вопросы? 有问题吗？ 每个感官都有一个控制感官的神。Prabhu's question, for every sense organ we have like a deity controlling them? Для всех ли чувств есть контролирующие божества? 说话也有一个控制感，说话的一个神。 For example, when we speak, there is a deva controlling the speech. 我想问， Есть, например, какое-то божество, контролирующее речь. 谁人体说话，完了说话怎么实现，结果。 He wants to understand like the mechanical process of how the speech is produced. Он хотел бы понять механический процесс, как возникает речь, The whole process, how it happens. и полностью как это происходит. If the soul is sleeping, if the condition of the soul is sleeping, how could it initiate the speech? Например, если It's sleeping. обусловленная душа спит, то как же мы тогда говорим? Condition of soul, the initiator of the speech or something else. И как же мы можем в таком Well, случае ultimately, говорить? everything is under the control of the Supreme Lord. Но изначально все находится под контролем Верховного Господа. In Bhagavad Gita, Lord Krishna said, this material nature is moving under my direction. В Бхагавадгите Кришна говорит, моя Дакшина, то есть под моим наблюдением происходят все процессы. So the living entity is given some independence. Живое существо имеет какую-то независимость. We're given that choice to either we accept Krishna or Maya. Нам дан выбор, либо мы принимаем Кришну, либо Майю. Either we take the shelter of the spiritual energy or the material energy. Мы принимаем убежище духовной энергии, либо материальной. When we come under the control of the material energy, then we're under the control of the three modes of nature. Мы находимся либо контролем духовной энергии, либо под контролем трех гун. So according to how we associate with the modes of nature, goodness, passion and ignorance, we will act and we will speak in certain ways. И в зависимости от того, под влиянием какого гуна мы находимся, мы таким же образом говорим. Some people in the mode of ignorance, they will speak with language which is very unpleasant, nasty, insulting. Например, если человек находится под влиянием гуна невежества, то его речь очень неприятная, такая злобная, People use a lot of bad оскорбительная. language, you know, that's influenced by the mode of ignorance. Если у людей такой грубый язык, значит, они находятся под влиянием гуна невежества. People in the mode of passion, they will speak in a different way. They will speak with a lot of ambition, a lot of desire to control. А если человек находится под влиянием гуна страсти, то он говорится, его речь очень амбициозная, он все хочет контролировать. And people in the mode of ignorance and mode of goodness will recite scriptures and they will offer prayers and speak words which are pleasing and truthful. А люди под влиянием гуна благости, их речь правдива, они часто цитируют священные писания, и они говорят только приятные вещи. Influenced by the modes of nature. Вот таково влияние трех гун природы. Еще вопросы? 我今天早上发现我有一个问题，就是我早晨念诵时很困，我听课时很困，但我早晨看手机发短信一点都不困。我想知道这个原因是什么。 I discovered a problem. So when I was chanting in the morning, I was sleepy. When I was listening to class, I was sleepy. But when I was watching the phone, I wasn't sleepy. That is your conditioning. А почему мы спим на Because you're классах conditioned to Бхагаватам think that your mobile phone is so important. или утыкаемся в телефон? Ну, это потому что вы обусловленные души, поэтому вы привязаны к телефону. How important is the chanting of the holy name? Мы не понимаем, насколько важно воспевать святые имена. Во время джапы почему мы засыпаем?
is not properly focused. Наше сознание неправильно сосредоточено. We're too much attached to the material communication. Мы слишком привязаны к материальному We need to be общению. attached to spiritual Мы communication. должны быть привязаны к духовному общению. 把注意力放在灵性的交流上。 Chanting the holy name, calling out the holy names of Krishna, that is spiritual communication. 灵性的交流。 Воспевание святых имен — это духовная связь, духовное And that общение. is more important than any message you get on your mobile phone. И это намного более важно, чем любые сообщения, которые вы можете получить в своем телефоне. So it's conditioning. We're conditioned to these things. Это обусловлено, это обусловленность, мы обусловлены такими вещами. We're conditioned. If it, there's a football match going on, whoa, my country, my team. Вот идет какой-нибудь футбольный матч, We're conditioned. и мы думаем: ой, моя страна, моя команда. Мы обусловлены такими вещами. We want to recondition ourselves and understand our actual spiritual position. Мы должны избавиться от этой обусловленности и осознать свое духовное That положение. I am a servant of Krishna. I'm meant to be engaged in the service of Мы Krishna. должны понять, что я слуга Кришны, и заниматься преданным служением. When we go on the Rath Yatra, when we go out on Rath Yatra, we should have that consciousness that I'm here because I'm a servant of Krishna. This is my spiritual position. А когда мы идем на Радха-ятру, мы должны идти в таком настроении: я слуга Кришны, я здесь потому, что я слуга Кришны. Вот это мое But истинное our положение. conditioning is to think, oh, why am I out here? Oh, I'm tired. Oh, I'm hungry. Однако обусловленные души думают: ой, ну что это я пойду, я устал и кушать хочу. Oh, it's going to rain. Maybe I'll get wet. Да, дождь идет, я могу промокнуть. We forget about Krishna. Мы забываем о Кришне. We're thinking the body. Мы думаем только о теле, We're thinking the mind, the senses. думаем об уме и чувствах. So we have to purify that consciousness Мы должны очищать свое сознание by chanting and by engaging in the service of the Lord. воспеванием и преданным служением. Yeah. Any other questions? Еще вопросы? I have a question, Maharaj. So, if a person he transcends the bodily concept, he doesn't think about the body so much, but would he sometimes push over his limit? Like even though his material body is exhausted, needs to be taken care of, but he's like pushing it too much, and then he broke it. Something inappropriate happened. Вопросы привязанности к телу, но точно я не поняла, что она сказала. 那他是否有时可能会过度的利用自己的躯体，导致自己的身体可能会生病啊，或者就是没有恰当的照顾好自己的物质身体。 Yes, it's possible. It can happen. Sometimes you can overdo it. You can become, maybe you may say, you become fanatical, and you overdo what limit you're actually capable of. Иногда мы становимся фанатиками и границы свои нарушаем. We get sometimes a devotee, a new devotee, and they want to be very austere, very renounced. Например, новенькие преданные приходят, они очень отрешенные, аскетичные. One time there was one devotee, he was in Mayapur, he was living there in Mayapur, but he would go and stay in the banana trees, among the banana trees. Вот, например, один преданный жил в Майяпуре, и он жил под банановым деревом. And he'd only go and take prasadam after everyone else had all taken prasadam, and he'd just go and eat whatever remnants were there. И он ел просад только после всех остатков, которые там оставались. So how long you could do like that? Ну, как долго вы сможете оставаться в таком состоянии? Ну, это все надоест, и вы вернетесь в материальную жизнь.
We have to be careful. We have to know what is our limit, what we can do, what we're capable of. Нам нужно хорошо понять, что мы можем делать, то есть понять свои Some пределы. people can be very renounced and very detached from everything. Некоторые очень отречены, ни к чему не привязаны. And other people, they can use everything in the service of Krishna without any attachment. А некоторые используют все в служении Кришне без всяких привязанностей. And we were telling yesterday about Bhaktisiddhanta Saraswati, how he was using opulence in the service of Krishna. Вчера мы говорили об Бхактисиддханте Сарасвати, о том, как он использовал всякие шикарные вещи для служения Кришне. We saw Srila Prabhupada, he went to Hong Kong, and when he came to Hong Kong, the devotees there had arranged to greet Prabhupada with a very big car, expensive Rolls-Royce car, and they took him to stay in the very good hotel, and they had the penthouse suite there for Prabhupada. Ну, вот, например, когда Прабхупада был в Гонконге, преданные организовали ему Роллс-Ройс, шикарную машину, и он остановился в отеле, в пентхаусе. So when the reporters came, they questioned Prabhupada about all of this. И когда пришли репортеры, они стали спрашивать Прабхупаду об этом. But Prabhupada said, well, if I was sitting under a tree, you would not come to see me. Прабхупада сказал, если бы я под деревом сидел, вы бы ко мне не пришли. So I'm just using these opulences to attract you, so that I can give you the message of Krishna. То есть я использую все эти вещи для того, чтобы вас привлечь, чтобы дать вам сознание Кришны. And then just after that, Prabhupada left Hong Kong and he went to Bhubaneswar, where we had recently been given some land donated, and there was only some mud hut there, and Prabhupada was living in the mud hut. Потом после этого, после Гонконга, Прабхупада поехал в Бхуванешвар, где у нас тогда был пожертвованный нам участок земли, и там просто стояла какая-то хижина. Прабхупада в ней жил. Using the earth from the ground as soap, he didn't use ordinary soap, he just took the earth. He said that this earth is very good, you can purify your body just by rubbing it with the earth. Вот Прабхупада там мылся в каком-то водоеме и для мытья использовал глину и говорил, что вы можете ей мыться. Она хорошо очищает. Прабхупада учил нас таким образом, как мы можем быть совершенно не привязанными к материальной ситуации. Для преданного нет разницы, жить в роскоши или в нищете. Мы должны понимать, что все организовано по милости Кришны. But sometimes people they become fanatical. They want to go to extremes, and they try to do it prematurely. Иногда люди становятся фанатиками и впадают в экстрим. So you have to understand what we're capable of. То есть нужно понимать, что мы можем делать. Just like in Prabhupada's time, sometimes young men would renounce the world and they would take sannyas. Например, во времена Прабхупады один молодой человек был отреченным от мира, и он принял саньясу. But then after some time they would become restless and they would give up their vows of renunciation. Однако в какой-то момент он стал более беспокойным и оставил этот обет отречения. Однако, потому что для молодого человека очень сложно поддерживать этот обет в течение всей жизни. When you're 20 or 25, you may think, oh, I want to be renounced. But when you get to 35 and 40, and like that, you may think, well, I think I've had enough of this renunciation. То есть, когда вам 20 или 25, вы еще можете подумать, ой, я сейчас отрекусь от всего. Но когда вам будет 30-40, вы скажете, что там с меня, наверное, хватит этой отреченности.
So you have to be realistic and understand what you can do. То есть нужно быть реалистами и понимать, что мы можем делать. Transcendence shouldn't be premature. You must be ready for it. То есть возвышенность не должна быть, до нее нужно быть готовым. Linda has a question. 就是我们那里有很多的庙宇都是修那个佛教的，都属于藏密修法。但是他们有很多人都在吃肉，那他们下了世，能转成人吗？ In the place that I live, some of the Buddhist temple, they practice tantra, but these people eat meat. So in their next life, will they be able to get like a human body? А вот если люди едят мясо, они в следующей жизни получат человеческое тело. Мясоедение — это только один фактор, существует множество других, по которым человек получает следующее тело. Ну, понятно, что он только не вернется к Богу. Он еще не готов к освобождению. Of course, the Buddhists, they have their own philosophy. They say, I didn't kill anything, I'm only eating. У буддистов вот своя философия. Они считают, я никого не убиваю, я просто ем. But, of course, there's still sins involved. Но в любом случае это грех. We'll get some reactions, will be there. Мы получим за это какие-то реакции. Yesterday we had a question. 感恩公会的讲课，我想问，如果奉献者夫妻他们就是也在念诵，也在唱诵，但是会有经常吵架呀，或者是当着孩子，特别是当着孩子会经常吵架，是不是他们这种情况也是受愚昧属性或者激情属性的控制呢？那这种情况如何得到改善呢？ Some of the devotee couples, they both devotees, they're both chanting, but they still fight. And they fight in front of children. Is it because Вот they есть are пара under control of преданных. Radha Guru and Tama Guru? Они воспевают святые имена, но постоянно ссорятся. Да, они находятся под влиянием радости или тамаса. Ну, спросите у них. So if a devotee couple, they are both chanting, but they still fight. They fight in front of the children. Are they still under the control of the Rajaguna and the Tamaguna? Ну, это обычная ситуация. Ну, через какое-то время, может быть, это пройдет, поскольку они практикуют. Они перейдут на более возвышенное состояние из низменного. Если они будут более благости, они перестанут ссориться. Нужно себя контролировать. И больше воспевать. То есть больше воспевать, больше заниматься преданным служением. В любом случае, это разные ситуации. Еще вопросы? Джай. Джай. Харибол.